joining point, we call them as neck. So at the neck region, we have a nerve winging around along with the vessels. So if you have fracture over here, this nerve and the blood vessels could be damaged. So number one, if you have fracture over here in the surgical neck, we have a damage to the axillary nerve and as well as the circumflex humeral arteries. Next we have this one, which is the middle portions of the shaft. Most commonly road traffic accident brings this kind of fracture out here, where the spiral groove is fractured. Now if you have spiral groove fracture, we have the cramp nerve over here is the radial nerve, and we know the consequence of it. Now going down lower part, we have this particular fracture which is related to the medial epicondyle, which is most prominent part of this lower part of the bone. We can feel this particular bone. Now behind this particular medial epicondyle, posterior to it, we have ulnar nerve running through. So if you have accidentally medial epicondyle broken, we can have this particular ulnar nerve damaged, and that can lead to consequences with the ulnar nerve palsies or ulnar nerve injuries, right? So if you have this particular problem, that we can deal with it accordingly. We will talk about ulnar nerve injuries later on. Now other thing is that in front of this particular lower part of this humerus, we have this median nerve running. So if you have this particular fracture at this point number 6, which is supracondyle. So we have this condyle, above the condyle we call them as supracondylar. So this supracondylar kind of fracture which is happening, especially happens in the young kids. So this particular young kids falling on extended arm and fracturing this humerus, the lower end, which is having a fracture, we call them as supracondylar fracture, can cramp this nerve which is present in front of it. That means the median nerve will be cramped. That will be leading to the injury to the median nerve, and the consequences will be dealt along with it. Along with this median nerve, we have some neurovascular structures that is running there as well too. We have a blood vessel. That what blood vessel? This same artery. Which artery? The brachial artery. That brachial artery could be cramped as well. If you have this particular brachial artery lost, then this particular branches of the brachial artery cannot receive the blood supply beyond it, right? What are the branches of brachial artery? Like radial artery, ulnar artery. So if this blood is not flowing through this particular artery, brachial artery, beyond this particular point, you can easily diagnose it. কিভাবে diagnose করতে পারি যে brachial artery দিয়ে blood চলছে না, বন্ধ হয়ে গেছে, forearm এর blood supply বন্ধ হয়ে যাবে, কি করে বুঝবো ক্লিনিক্যালি? কি করে মানে দেখে কি করে বুঝবো পেশেন্টটা এলে? How do I going to understand this particular element, that blood supply to this particular beyond this particular cubital fossa is not flowing through? Color change will be there. Then good, color change হয়ে যাবে। কি রকম color change হবে? নীল নীল হয়ে যাবে, তার মানে blood supply হবে না, pale হয়ে যাবে, we call this pale, right? It will be pale, right? What else it could be? কি করে আরেকটু বুঝবো? হ্যাঁ, ইনফ্লামেশন। আচ্ছা, ইনফ্লামেশন হতে পারে। ইনফ্লামেশন কি করে বুঝবো? ব্যাক সাইডে ইনফ্লামেশন হবে। আচ্ছা, তার মানে রক্তটা ফেরত চলে যাবে, মানে কাজ নেই, বাড়ি চলে যাবো, ক্লাস হলো না। Okay, inflammation could be a complications as well. You can take it as a current. Otherwise, কি করে বুঝবো? ঠিক আছে, কি করে বুঝবো আমি এলবো অ্যানাস্টোমোসিস বন্ধ হয়ে গেছে? পেন হতে পারে, সেটা ফ্র্যাকচার হলেও তো পেন হতে পারে। এলবো অ্যানাস্টোমোসিসের জন্য পেন বন্ধ হলো, কি করে বুঝবো? আর কিভাবে বুঝবো? হ্যাঁ, আর কি করে বোঝা যেতে পারে? কোল্ড তো হয়ে গেল, বললো তো পেল কোল্ড হয়ে গেল, আর কিভাবে বোঝা যাবে? ফ্র্যাকচার হয়ে গেলে তো ফ্লেকশন করতে অসুবিধা হবেই, কিন্তু ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে না, সেটা বুঝবো কি করে? পালস পাওয়া যায় না। কোথায় পালস পাই নর্মালি? রেডিয়াল নার্ভে পাবো নাকি আর্টারিতে পাবো? আর্টারিতে পাবো। বেশ, স্লিপ হয়ে গেছে, বেশ। তাহলে পালসটা দেখবো, কোথায় পালস দেখি আমরা? রিস্ট জয়েন্টের উপরে, ব্রেকিওরেডিয়ালিসের মিডিয়াল সাইডে পালস দেখবো। রেডিয়াল আর্টারি পালস দেখা যায়, দেখো কিরকম করে পালস দেখতে হয়। দেখলে পালস নেই, যা, ব্লাড যাচ্ছে না, তাই তো? So there will be signs of absence of radial pulses, right? So this will be commonly give us the clue that this artery is not flowing blood through. It might have some level of obstructions at any point, which might be could be like at this particular supracondylar or at the level before it reaches to or breaks down to the arterial levels. So this could have this kind of complications like cramping of. So এটা কি ধরনের ফ্র্যাকচার দেখা যাচ্ছে? এক্সরে দেখা যাচ্ছে, ল্যাটারাল ভিউ। কোন ভিউ এটা? সাইড থেকে দেখছি আমরা, দেখো হিউমেরাস, আর সাইড থেকে দেখছি রেডিয়াস আনলা, এলবো জয়েন্ট দেখছি। So we are seeing this particular lower end of these things have fractured, and fracturing here it can cramp this neurovascular structure like this. The nerve and as well as blood vessels could be pinched out here,
and later leading to the nerve damage, leading to arterial damage, blood flow hobe na, nerve functions hote parbe na, right. It will be a grave conditions and you have to immediately or quickly promptly treat with this. The purpose of studying anatomy is that to diagnose the clinical patients quickly before anybody can. So, more you have stronger clinical skills, if you want to build that, you should have very good anatomical knowledge, or else you will be groping around to understand these particular problems. Okay, leave that part, alright. So, we will learn about this. So, this is what we talked about, cubital fossa. We know the boundary of the cubital fossa. So, you have to know this boundary and the content of it. We have two muscles forming here, brachioradialis and pronator teres, coming from two different ends and making this boundary. Imaginary space, and now you ask me to demonstrate this triangle. Sir, Bermuda triangle to dekha jacche, apnar cubital triangle kothay khuje pacchi na ami, map e to nei. Well, see, this is an imaginary triangle, we cannot just see this. Even the Bermuda triangle are imaginary triangles. So, having said that, this small triangular space in the hollow of this cubital region, which is forming in front of this elbow joint, we call them as cubital fossa. This particular have a boundary over there, but we don't just like bother much about this particular boundaries of any space or any country. Rather, what lives in here is important to us. What lives in here is that we call them as TAN or NAT. What do you mean by the TAN or NAT? Lateral to medial and medial to lateral. This relationship matters. Why? Because this particular relationship gives us to perform some clinical skill examinations, right. So, we have this particular cubital fossa occupied by lateral to medial by this particular tendon of biceps brachii, which is ending here, making a kind of fleshy thing. We call them as aponeurosis. We call them as bicipital aponeurosis, where the tendon usually we see that cylindrical. Here the tendon part of it becomes flattened. That means ruti jemon kore bele deয়, to ekটু bele diyece. So, bele diye oke flat kore diyece. Not all of it, a portions of it, right. So, it is a flattened tendon of this biceps brachii, which is mostly present on the lateral side, where you can find the tendon. Now, clinically ki kore biceps tendon amra dekhbo. How clinically we are going to demonstrate this biceps tendon in your patient? Ki kore dekhbe biceps tendon? Radial pulse to dekhe felle, biceps tendon ta dekhbe ki kore? কি করে দেখবো, বুঝবো কি করে বাইসেপস টেন্ডন কোথায় আছে? জোরে বল। ফ্লেক্স করে। কারকে ফ্লেক্স করবি? এখানে মানে কোনখানে? এলবো জয়েন্টে। বেশ, এলবো জয়েন্টে ফ্লেকশন কেন করব? হয়ে যাবে, তারপরে বল 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 বলছিস, ঠিক আছে, একদম ঠিক যাচ্ছিস, একদম অজয় নদীর মতোই যাচ্ছিস, বল। বল 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 আরেকটু বল, ঠিকই আছে। বাইসেপ ব্রাকাই কি কাজ করে? হোয়াটস দ্য ফাংশন অফ বাইসেপ ব্রাকাই? ফ্লেকশন অফ কে? কার ফ্লেকশন? মাথার হেড ফ্লেকশন, দেন ফোরাম, আর্ম, আর কিছু জানিস? লেগ, ব্যাক, ফোরাম, ফোরাম, ফোরাম আর আর্মের মাঝে কোন জয়েন্ট আছে? এলবো জয়েন্ট আছে। তার মানে বাইসেপস ব্রাকাই ফ্লেক্স করবে। ফ্লেক্স কর, এবার টেন্ডন ফ্লেক্স করে টেন্ডনটা ফিল কর। করা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে ফ্লেক্সিং দ্য বাইসেপস। কি করে বাইসেপস ফ্লেক্স করে? মানে নেতাগিরি দাদাগিরি কিছুই করিস নি জীবনে, খালি বই পিছে কি করেছিস কেন? খালি মোবাইল করে গেছি। আমার তো খালি স্যার বুড়ো আঙুল লাগে মোবাইল সোয়াইপ করতে, আর তো বাইসেপস লাগে না। কোথায় দেখা ফ্লেক্স করে দেখা বাইসেপস? কার বড় বাইসেপস আছে? আছে? তোদের বাইসেপস আছে না নেই? আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো তোদেরই গায়ে জোর বেশি বাবা, এদের তো দেখছিস তো, এ বুড়ো আঙুল ছাড়া এদের কিছুই চলে না। দেখা কোথায়? ওই তো, হ্যাঁ হয়েছে। টেন্ডনটা ফিল কর। ফিল করেছিস? পেয়েছিস বাইসেপস টেন্ডন? পাওয়া গেছে? কার বাইসেপস টেন্ডন পাওয়া যায়নি? কার পাওয়া যায়নি? ওই পিছনে যে লুকিয়ে আছে দেখি, তার বাইসেপস দেখা। হ্যাঁ দেখা কেরম বাইসেপস, ওই তো দেখা যাচ্ছে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের মতো বাইসেপস, দেখেছিস? তাহলে বাইসেপস টেন্ডনটা ওইভাবে দেখা যায়। কি করতে হবে? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি সাম টেন্ডন
or if you want to see some kind of muscle tendon which is present on it, you have to make that muscle work. তো তোমাদের পরীক্ষায় ভালো করতে গেলে কি করতে হবে? You have to flex your brain muscles which you do not exercising it. তাই তো? তাহলে ব্রেন মাসেলটাকে ফ্লেক্স করতে হবে, তবে না হবে। তো ব্রেন মাসেল গুলোকে রেখে দিলে আনইউজ ব্রেন হয়ে যাবে, তাহলে ওটা ডিজিজ অ্যাট্রোফি হয়ে রোগা হয়ে শ্রিঙ্ক করে নষ্ট হয়ে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ব্রেনস। সো সিমিলার টু হিয়ার, we have this particular flex this particular elbow and identified. So then you have identified this. Then you have identified this biceps brachii. Then where would be this particular brachial artery? কোথায় থাকবে? না 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 না, ওভার তো বললে হবে না, ওভার নিচে আন্ডার বললে হবে না। কি রিলেশনশিপে আছে? পোস্টেরিয়রে আছে। কি রিলেশনশিপে আছে এটা তো দেখতে পাচ্ছি, তো আমি তো দেখা যাচ্ছে। কোথায় আছে? মিডিয়ালি আছে। তাহলে মিডিয়ালি কোন দিকটা হবে? বাইসেপসের মিডিয়ালি দিকে আছে। তাহলে বাইসেপস টেন্ডনটা খোঁজ, খুঁজলো, তার মিডিয়ালি হাত দে। হ্যাঁ, তাহলে ওখানে এখানে যদি কোনো পালসেশন পাস মিডিয়াল টু দিস বাইসেপস ব্রেকাই টেন্ডন, কোন আর্টারি পালসেশন হবে? ব্রেকিয়াল আর্টারি পালসেস হবে। ফার্দার ল্যাটারালি একটা নার্ভ পড়ে আছে, এই নার্ভটা একটু ডিপে আছে। কি নার্ভ থাকবে? মিডিয়ান নার্ভ। তো এই রিলেশনশিপটা মনে রাখতে হবে। So this relationship matters. Now a artery pulsation, by finding this artery, why it is important? For measuring the blood pressure. Blood pressure টা যখন মেজারিং করতে হবে তখন আমাকে এই আর্টারিটাকে এই টেন্ডন বাইসেপসটাকে খুঁজতে হবে, এই আর্টারি পালসেশন খুঁজতে হবে। On top of this, বাইসেপস এই যে স্ট্রাকচার গুলো আছে cubital fossa, এই জায়গায় এখানে ক্রসওভার অফ সুপারফিশিয়াল ভেইনস আছে। কি ভেইনস আছে? অ্যান্টিকিউবিটাল ভেইন। তো অ্যান্টিকিউবিটাল ভেইনটা এইটা রয়েছে, এটার নাম হচ্ছে মিডিয়াল কিউবাইটাল ভেইন। সো এই মিডিয়াল কিউবাইটাল ভেইনটাকে কি করা হয়? ইউজ দিস পার্টিকুলার ভেইন টু ড্র ব্লাড। ঠিক আছে? কি করে ব্লাড ড্র করে? এরকম করে। বোঝা গেল? So significance of this particular space is important and we have to understand this particular relationship which is related to it. ফিজিওলজির লোকেরা তারপরে পড়াবে, ওখানে বাইসেপস টেন্ডন, ওখানে ঠুকে ঠুকে দেখবি কত কি বার করে তোদের। So coming from here, we are talking about the forearm. So forearm, this particular region we just talked about in the previous sessions as well. Just like arm, we have the forearm, and this particular space we already have spoken of. Now this particular forearm also having this particular regions and subdivisions: anterior compartment, posterior compartment. Schematically splitted by these particular structures, radius and ulna, and interosseous membrane in between, and the lateral intermuscular septa and medial intermuscular septa holding this particular anterior compartment, posterior compartment. Posterior compartment, we have one group of muscle which is present in here, and anterior compartment we have this particular muscle which is present in here. The function, we have to know this particular two compartments, anterior, posterior, contains and this particular muscles which are present in it. Now taking one compartment at a time, so in the front compartment we have to know the names of these particular muscles, all the front compartment muscles and superficial and deep. We split this particular compartment into superficial, intermediate, deep into to memorize these things. We have to know these particular names. After knowing these particular names, we have to know the nerve supply of it. So we have to know this pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis. Till this part we have demonstrated in the dissection class. And beyond this, we have the flexor digitorium flexor pollicis longus and flexor digitorium profundus, which is lying deep to it. So these two, and we have a muscle running quadrangulate. We call them as pronator quadratus. So which is the deeper muscle. So we have to know all these particular muscles in the front of this forearm, also known as flexor of the forearms. So এই এতগুলো মাসেলের নাম প্রথমে মনে রাখতে হবে। Once you know the names, then we have to know the nerve supply. All the muscles in this front compartment is supplied by কোন নার্ভ সাপ্লাই করবে? মিডিয়ান নার্ভ। সো মিডিয়ান নার্ভ এখানে পুরোটাকে সাপ্লাই করবে এক্সেপ্ট 1.5। কাকে করবে না? flexor carpi ulnaris আর half of flexor digitorium profundus। সো এই profundus এর 1/2 আর এইটাকে করবে ulnar nerve। ulnaris কে ulnar nerve সাপ্লাই করে, বাকিটা কে করে দেবে?
median nerve করে দেবে। So this particular thing you have to memorize. কিরকম করে থাকে এটা ডিসেকশনে দেখেছি সুপারফিশিয়াল মাস আমাদের পরীক্ষায় সুপারফিশিয়াল মাসলগুলোই জিজ্ঞেস করে সো ইন আ ডিসেকশন ক্লাসেস we have to just like look for this particular sequence pronator teres flexor digitorum flexor carpi ulnaris radialis তারপরে flexor palmaris longus flexor digitorum superficialis flexor carpi ulnaris this particular thing we have to just like identify them in examinations. So এইটুকু আমাদের দেখতে হবে এইগুলো যদি সুপারফিশিয়ালি সরিয়ে দিই then we have this particular digitorium and deep to that digitorium we have the profundus and the pronator quadratus etc will be visible. So we have to know this particular names of it superficial deep muscle গুলোর আর কোথায় কি থাকে pronator quadratusটা দেখো একদম ডিপে তলার দিকে আছে quadrangular shape চৌকো দেখতে তার জন্য quadratus বলা হয় আর flexor digitorum profundus এই flexor digitorum profundus এ half of it supplied by this ulnar nerve other half is supplied by median nerve right. So this front side is only supplied by this ulnar nerve and the median nerve together ঠিক আছে so এইগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে how these things are there now এই একই জিনিস কি কাজ করে সেগুলো যদি পরে মনে রাখতে পারো ভালো না মনে রাখতে পারলে অন্তত নামগুলো মনে রাখো superficial group in the back side এও একই রকম ভাবে মনে রাখতে হবে we start with the brachial radialis then extensor carpi radialis longus brevis extensor digitorium extensor digiti minimi extensor carpi ulnaris then we have this abductor group muscle supinator abductor pollicis longus extensor pollicis longus extensor pollicis brevis and extensor indicis. So these are the sequence of the muscles that we see that we start with this particular muscle from this extensor side so এই lateral side থেকে medial side এ আসি আমরা usually superficial group muscle গুলোই আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করছি extensor carpi radialis longus brevis তারপর extensor digitorium extensor digiti minimi extensor carpi ulnaris সেই সিকোয়েন্স মনে রাখি দেন এই ছোট মাসল গুলো দেন আউটসাইড মোস্ট ওয়ান ইজ abductor বাইরের দিকে সবসময় abductor মাসল থাকে so we call them as abductor pollicis longus then we have extensor pollicis brevis and deep থেকে আছে abductor pollicis brevis so এইটা তো এই extensor pollicis abductor pollicis brevis তো এই জায়গাটাতে আমাদের ইয়েটা রয়েছে এগুলো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল মাসলস কিভাবে থাকে আমাদের অত ডিটেইল লাগে না বাট we have to know these names of these particular muscles starting from brachioradialis and extensor carpi radialis longus brevis extensor digitorium digiti minimi and ulnaris এই কটা দেখেছি আমরা আমাদের ইনিশিয়াল ডাইসেকশনে পুরো এই মাসলগুলো সো এই মাসলগুলো সুপারফিশিয়াল প্লেনে থাকে আর ডিপার প্লেনে থাকে ওই সুপাইনেটার ডিপার ডাইসেকশন করিনি আর এই আউটক্রপিং মাসল মানে থাম্বে যাচ্ছে যেগুলো abductor pollicis longus pollis মানে থাম্ব extensor pollicis মানে কাজটা বোঝা যাচ্ছে এই মাসলটাকে কি করছে থাম্বটাকে এক্সটেন্ড করছে abductor করছে pollisকে মানে পলিসটাকে সরিয়ে দিচ্ছে abductions করছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে লং টেন্ডন তাই লঙ্গাস বলা হয় extensor pollicis longus that means it's a long tendon and extensor pollicis brevis that means it's a small tendon দুটো মিলে এক্সটেন্ড করছে থাম্ব আর extensor indicis তার মানে এটা ডিপ মাসল ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফিঙ্গারটা এটাকে এক্সটেন্ড করে দিচ্ছে so these are the names that you have to know about this particular muscles and this particular tendons of this muscle making a anatomical point সেটাকে বলে anatomical snuffbox doesn't have much of significance as such clinically but কিছু ইম্পর্টেন্স আছে সেটা আমি বলছি clinically. So this particular region boundary lateral boundary medial boundary laterally এটা দুটো টেন্ডন থাকে abductor and extensor pollicis abductor pollicis longus extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus এই তিনটে টেন্ডন মিলে থাকে this is the lateral side this is the medial side whenever you are considering this anatomical lateral medial positions of this particular anatomical snub box what you have to do we have to just like appreciate the in anatomical positions মানে anatomical position যখন থাকবে সেই অবস্থায় lateral medial identify করবে so laterally we have two tendons abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis কোন টেন্ডন গুলো তুমি যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে ডাইসেকশনে আমরা এই দুটো টেন্ডন বার করেছিলাম এই দুটো টেন্ডন পাশাপাশি আছে এই দুটো abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis এই দুটো টেন্ডন ল্যাটারালি যাচ্ছে আর এইটা হচ্ছে extensor pollicis longus তো এটা লং ডিপ থেকে আসছে তো এই দুটোর মাঝখানে এই যে যেখানে অ্যারোটা দিচ্ছে এইটা হচ্ছে anatomical snuffbox so এই snuffbox পজিশনটা আমাদের একটু anatomically অনেক সময় কোশ্চেন আসে so this particular region have got a superficial cephalic vein running through it and superficial branch of
রেডিয়াল নার্ভ, এই যে হলুদ নার্ভটা দেখছো, এটা কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ অফ রেডিয়াল নার্ভ দ্যাট রানস থ্রু ইট। নাও ডিপ টু হিয়ার, মানে এই জায়গায় যদি আমরা প্রেস করি, ডিপ টু হিয়ার উই ক্যান ফিল এ বোন which is forming the floor of it. So এই ফ্লোরটা is formed by a bone, we call them a scaphoid bone. So scaphoid bone is forming this particular floor along with the trapezium. এই scaphoid bone যদি কোনো কারণে ফ্র্যাকচার হয়ে যায়, then this particular pressing over this anatomical snuff box will be painful, right? So this particular scaphoid bone fracture, whenever you are diagnosing something scaphoid bone fracture, এই anatomical snuff box টা আইডেন্টিফাই করে এখানে প্রেস করে পেশেন্ট যদি পেন ফিল করে তাহলে বলতে হবে যে হয়তো এখানে ফ্র্যাকচার আছে, আমাকে এটা ভালো করে এক্সপ্লোর করতে হবে। So this thing you have to keep in mind related to this particular thing, and anatomical snuff box related to it, we have this particular artery which is running here, we call them as radial artery. So radial artery deep এ থাকে বা থাকতে পারে branch of radial artery. These blood vessels we talked about, which is we talk about radial artery. এই radial artery টাকে আমাদের একটু জানতে হবে, medial artery and radial artery which is a branch of brachial artery. So brachial artery which is a continuation of axillary artery, axillary artery is coming from subclavian artery. So same artery changing the course and changing the name as well depending on how much left or how much course they are traveling. See over here in the cubital region, this is splitting into two terminal branches. এই দিকে একটা চলে যাচ্ছে laterally, একটা medially. ল্যাটারালটা ব্রাঞ্চটাকে আমরা বলি রেডিয়াল আর্টারি, মিডিয়ালটাকে বলি আলনার আর্টারি। আলনার আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ দেয়, এটাকে বলি কমন ইন্টারওসিয়াস। এই যে অ্যারোটা যেখানে আছে, কমন ইন্টারওসিয়াসে আবার দুটো ব্রাঞ্চ আছে, অ্যান্টেরিয়র ইন্টারওসিয়াস, পোস্টেরিয়র ইন্টারওসিয়াস। তো এই রেডিয়াল আর্টারিটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট কারণ ইট রানস এজ সুপারফিশিয়াল কোর্স অ্যান্ড ক্যান বি প্যালপেবল, তাই তো? রেডিয়াল আর্টারি পালস দেখি আমরা। আলনার আর্টারিটা রানস উইদিন দিস মাসলস, মানে কোনখানে? এই ফ্লেক্সর কার্পাই আলনারিস আর এই পাশের দিকে যে টেন্ডনটা আছে তার এই এক্সটেন্সর সাইডে যে টেন্ডনটা আছে তার মাঝখানে ডিপে থাকে, আমরা বার করে আনি। সো দিস পার্টিকুলার রেডিয়াল আর্টারি রানস passes downwards laterally and beneath the brachioradialis muscle, মানে এই brachioradialis এর মিডিয়ালি এই টেন্ডনটাকে আমরা পাই। কি রকম ভাবে পাই? এই পজিশনটা দেখো, এই মাসলটাকে বলে brachioradialis। বাপরে, তো টম এন্ড জেরি শো হয়ে গেল। সো এই মাসলটাকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কি করে আইডেন্টিফাই করব? এই মাসলটা কি? দিস মাসল কামিং ফ্রম অ্যাবভ, বাইসেপস ব্রাকাই, ঠিক আছে? এটা বাইসেপস ব্রাকাই, তাই তো? এই মাসলটার নাম কি? কোরোনারি আর্টেরিস। এই মাসলটা তাহলে কি নাম হবে? ব্রেকিওরেডিয়ালিস। ব্রেকিওরেডিয়ালিসটা কোনখানে থাকবে আমাদের? ল্যাটারালি থাকবে। কি করে করব? কি করে ডেমনস্ট্রেট করব? এই দেখো, এইখানে যে মাসলটা দেখা যাচ্ছে, এই যে হোল্ড করো ফ্লেশটা, এই যে ফ্লেশটা, এই বর্ডার, দিস ইজ এ ব্রেকিওরেডিয়ালিস। কি করে করব? রেজিস্ট্যান্স দেবো তলায়, এখানে রেজিস্ট্যান্স দাও, আর্মটাকে ইউ পুট ইউর আর্ম রেজিস্ট হিয়ার, পুট ইট ডাউন, আর এটাকে তোলার চেষ্টা করো। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ লিফট ইট আপ। দেখো মাসলটা প্রমিনেন্ট হচ্ছে। ওরকম করো, সোজা কর, ভাঁজ কর, বেন্ড দা এলবো, ভাঁজ কর, ভাঁজ কর, ভাঁজ কর, ফ্লেক্স কর। হ্যাঁ, ওই দেখো, ওই দেখো, প্রমিনেন্ট হচ্ছে। করতে থাক, ওই যেরকম করলো করলো, দেখা তুই পাশের জনকে। ওই দেখো উল্টোটা করছে, দেখেছিস? ঠিক আছে, উল্টোটা করছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। কোনখানে হবে? হ্যাঁ, ওই যে। তো এই দেখ ব্রেকিওরেডিয়ালিস, ওই মাসলটা, we make this particular brachioradialis, make this particular elbow in 90 degree, then just like a lift this, and while putting a resistance to it, we make this particular brachioradialis taut. Once you make this brachioradialis taut, it is visible and palpable as well. So brachioradialis এর টেন্ডনটা দেখো তলার দিকে স্লো হয়ে সিলিন্ডার হয়ে গেছে। This is the tendon of brachioradialis. So this medial to this brachioradialis tendon, we feel this particular artery for it. Before that, we brachioradialis এর মধ্যে কিন্তু buried হয়ে আছে, দেখো। So it is hidden in the brachioradialis in the upper part of the forearm. As this particular brachioradialis loses the flesh and becomes skinny and becomes tendinous, then this particular artery slips out of it. Then this particular artery becomes subcutaneous. তার মানে স্কিনের কন্ট্যাক্টে চলে আসছে কাছাকাছি। এই জায়গাতে আমরা pressing over this particular radial bone at the lower end of this particular forearm, close to this particular wrist joint, we can feel the pulsation. So just medial to it, we feel this particular arterial pulsation. ঠিক আছে? So এই টেন্ডনটা ল্যান্ডমার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট। কোন টেন্ডনের ল্যান্ডমার্ক? ব্রাকিওরেডিয়ালিস।
So this brachioradialis is the muscle that we look for identifying this particular artery unit. এই আর্টারিটা দেখো এই যে এসে গেল, এখানে এসে দেখো একটা সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, ওই সুপারফিশিয়াল পামার কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ দিচ্ছে একটা, এখান থেকে চলে যাচ্ছে, আর একটা সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ দিচ্ছে যেটাকে থাম্বের দিচ্ছে। সো উই কল দেম অ্যাজ আর্টেরিয়া প্রিন্সেপ ইন্ডিস, প্রিন্সেপস মানে হ্যাঁ ওইটা দিচ্ছে থাম্বের দিকে যাচ্ছে, যেটা সুপারফিশিয়াল পামার আর্চ করছে, ঠিক আছে, আমরা আসছি সুপারফিশিয়াল পামার আর্চ। সো দিস আর্টারি, দ্যাটস হাউ উই গোইং টু ফাইন্ড ইট, ইম্পর্টেন্ট টু আস। Now coming to these particular branches in the forearm, ulnar artery in the forearm, lower part of the forearm এর ওই flexor carpi ulnaris আর flexor digitorum superficialis, ওর মাঝখান থেকে আমরা এই সাইড থেকে বের করে আনি, আমি দেখেছিলাম ডিসেকশনে বার করা আছে, সাইড থেকে বার করা আছে। তো একদম তলার সময় নিয়ে আসতে হবে, এই সাইডে গিয়ে করে আছে, বাট ক্লিনিক্যালি আমরা খুব বেশি পাই না এই আর্টারিটা, because still we have the muscle flesh down there. We do not identify this particular artery pretty well whenever we are doing this particular arterial dissections or doing dissections in this region. So this particular region we talked about. Now coming back once again about cutaneous supply, skin supply, এবারে পুরো পার্টে skin supply টা আমরা দেখছি, we just like finishing it, this particular skin supply over here. So this particular side is front side, this is the back side of the individual. So written over here, posterior side, anterior side. So the anterior side we are considering here from here, this point, so arm region. So we have this particular deltoid region over here. So below this deltoid region we have this region, we call them as lateral. This part is supplied by the branch of radial nerve, and this is supplied by the yellow region, is kind of like supplied by this intercostal brachial nerve T2. We leave this thing, then we follow this particular blue line, we call them as medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of the forearm. See this entire thing which is supplied by it, যেটা কিনা মিডিয়াল কর্ডের ব্রাঞ্চ, আমরা বলেছিলাম না মিডিয়াল কর্ডের ব্রাঞ্চ আছে, ওই দেখো ফোরআর্ম আর আর্মের ব্রাঞ্চ মোটামুটি কাউন্টার ব্যালেন্স করে ওভার করে দেয় এই এন্টায়ার রিজন, ঠিক আছে। আর এই জায়গাটাকে সাপ্লাই করছে অ্যাক্সিলারি নার্ভ, বিকজ দিস ইজ দ্য শোল্ডার রিজন হুইচ ইজ ওভার দ্য ডেল্টয়েড রিজন, সো অ্যাক্সিলারি নার্ভ সাপ্লাইজ দিস। Below this, close to this particular cubital fossa, over here this has a different color, we call them as lateral cutaneous nerve of forearm. So just like likewise medial cutaneous nerve of forearm, we have lateral cutaneous nerve of forearm, যেটা কিনা musculocutaneous nerve, যেটা বিবিসি কে সাপ্লাই করে, সেই বিবিসি কে সাপ্লাই করে, it becomes a cutaneous branch. Musculocutaneous nerveটা, if you split this then muscle as well as cutaneous both supply আছে, তার মানে কি ধরনের নার্ভ হলো এটা, mixed nerve. So it supplies the biceps brachii, brachialis, coracobrachialis. After that it quits the muscular branches and left with only sensory branches. So sensory branches to supply করছে কাকে, a medial lateral side of the forearm up to thumb, ঠিক আছে। So this particular thing is supplying out here is this lateral cutaneous nerve of forearm, which is a branch of musculocutaneous nerve. Posterior side, majority of it or all of it is read by the radial nerve or cutaneous branch of radial nerve. পুরোটাই স্কিন সাপ্লাই ব্যাক সাইডে করে দিচ্ছে cutaneous nerve of radial nerve, পুরোটাই more or less, ঠিক আছে, unless it is overlapped by this medial cutaneous nerve or lateral cutaneous nerve. So back side over here, sensory as well as motor is radial nerve. Now coming to this particular palm or this particular hand region. So this is the posterior side and this is the anterior side. Now this side or this side is little bit different. Now see that this hand region, front side first, then we talk about the back side of the hand. So palm side, this side, we see this palm side, half of it is supplied by radial nerve and half of it, median nerve, and half of it supplied by this ulnar nerve. So ulnar side is ulnar nerve and rest thing is median nerve. Now this is supplied by both of them. Now about this particular fingers, we have 3.5 supplied by the median nerve and 1.5 on the ulnar side is supplied by ulnar nerve. So this particular blue over here, the lateral 1/3 of this particular palm and as well as 1.5 fingers on this ulnar side is supplied by the cutaneous branch of ulnar nerve, and medial 2/3 of the palm and 3.5 finger on the palmar side, including this particular nail bed.
নেল বেডটা মানে এই সাইডে, মানে এদিক দিয়ে সাপ্লাই করে এদিকে চলে আসছে, মানে নেল বেড মানে এই সাইডে চলে আসছে। আপ টু দিস পার্টিকুলার নেল বেডস সাপ্লাইড বাই দ্য মিডিয়ান নার্ভ। এইদিকে কি হচ্ছে দেখো, on this particular flip side, so including this all of it, dorsal aspect is supplied by the ulnar nerve. So this particular back side or posterior side, everything 1.5 is supplied by the ulnar nerve. So including this particular half of this particular whole of this particular leftover of this ring finger nail bed up to this particular region, and whole of this particular little finger is supplied by this particular ulnar nerve, and this one is supplied by the red one is by the radial nerve. Radial nerve এর একটা cutaneous branch আছে যেটা কিনা ওই anatomical snuffbox থেকে চলে আসছে, সেই radial nerve টা same over here supplying here is this region. So back side 1.5 or this dorsal side 1.5 is by this radial nerve, excluding this 3.5 region যেটা আছে এই finger bed or this particular finger bed region is supplied by the median nerve. বাকি সাইডটা পুরোটাই হচ্ছে radial nerve, and ulnar nerve is supplied all of it on the front side and the back side of it. So এই distributions of the sensory distribution আমাদের একটু মনে রাখতে হবে, because অনেক সময় sensory distributions টা আমাদের একটু লাগতে হয়. So summarize this particular median nerve 1.5, and these muscles which is present in here in this particular region is everything excluding this 1.5 is by this median nerve in the forearm, and the cutaneous distributions of the median nerve is palmar sided 3.5 on this region, and up to this particular nail bed on this back side এরকম করে সাপ্লাই করে in blue shaded area দেখা যাচ্ছে যেটুকু সেটুকু সাপ্লাই করছে। পামের জন্য এখানে একটা মাসেল গ্রুপ থাকে, আমরা বলি থেনার মাসেল, এইদিকে একটা মাসেল গ্রুপ থাকে হাইপোথেনার। তো থেনার গ্রুপের মাসেল আর এইখানে মাসেল থাকে দুটো ছোট ছোট, ওগুলো বলি লাম্ব্রিকালস, আমরা বলছি লেকচার ক্লাসে গিয়ে বলবো একটু। সো ওগুলোকে সাপ্লাই করে হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ, আর বাদ বাকি এই থেনার গ্রুপের 3টে মাসেল প্লাস 1 এন্ড এই দুটো, এই 5টা মাসেল বাদে বাদ বাকি এই পামে যা মাসেল আছে সবই সাপ্লাই করছে হচ্ছে ulnar nerve. So this is the distributions of this radial nerve. Coming about this ulnar nerve, forearm হচ্ছে 1.5 flexor carpi ulnaris and half of this flexor digitorum profundus, and this particular all these muscles which are present in this particular thenar region, all this interosseous muscle and lumbricals muscle, which is we call them as lumbricals 3 and 4, is supplied by this particular radial nerve, median nerve. Coming to this particular radial nerve, everything on the back side, all the muscles is supplied by the radial nerve. Cutaneous supply back side এর মানে dorsal side of the palm এই 3.5 এই the dorsal side excluding this particular nail bed which is supplied by the median nerve of the palmar side. So this particular distributions that we have to keep in mind regard to this particular radial nerve distributions or supply over here. Common injury to this radial nerve leads to this particular point, we call them as wrist job, because the person cannot elevate this particular wrist joint if they are asked to. So a distributions of all these regions that you have to remember about the arm and forearm. Rest is we are left with this hand region and little bit about this particular hand morphology that we are going to discuss today in the lecture class. তাহলে হলেই আমাদের পুরো upper limb মোটামুটি কভার হয়ে যাচ্ছে nerves, muscles and দিয়ে. It's not unusual that we are forgetting, which is normal thing I have mentioned. আমরা এভাবেই আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে ভুলতে ভুলতে এবার শিখে যাই আমরা, ঠিক আছে? It's not about আমরা ভুলেও যাই, অসুবিধা নেই কিছু, because we will recover again, কারণ ভুলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক, ভুলে যাওয়া নিয়ে ভয় পাবে না। So again you just read it. সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে যে কিছু যদি পড়ো, if you study something, tell to your friend যে সেটা ভুল হলেও বলো, সে যদি ভুলটা কারেক্ট করতে পারলে ভালো, অথবা তুমি জানলে যে হয়তো আমি বললাম সেটা ভুল হয়ে গেল, পরে কারেক্ট করে দিলে, তাকে আবার বললে যে হ্যাঁ আমি এটা না ভুল বলেছিলাম, এটা কারেক্ট করে দিলাম। So making a mistakes and learning again helps us, right?